Takulandireni ku program ya Zodiak exclusive inaendelea malekano. Program yathu ya lero tili ndi Honorable Enock Chihana amene ali mtsogoleri wa chipani cha AFORD. Ndipo programu hii tikujambulira ku Mzuzu ku Grand Palace Hotel. Takulandira Honorable ku program yathu ya Zodiak exclusive interview. Muli ndi milandu ku court, koma takuona ni kuti kuyambira chaka chatha mwatangwanika kuchita campaign. Chikulimbitsani mtima njani? Munthu ngati osalakwa umadziwa kuti court ndi court la chilungamo lomwe limaona chilungamo chake. In my life sinabepo ndipo sinagwirepo ntchito mboma mona kuti ndi influence boma la chakwera. Ndipo peza nkhani ili court stela nkhula zambiri. Court ili gamula chilungamo chake. Koma ndinosalakwa mukuti? Ndinosalakwa. Olo Mulungu akudziwa kuti ndinosalakwa. Osati so ndinosalakwa koma ndifosalakwa. Komatu amati utsisufuka popanda moto. Inu zinakukhudzani bwa? Basi anandicho. Ngati anandichula akapanga prove mkoti kuti chimene anandichula ine ndi chani. Chifukwa chulidwe sindikuti ndi mulandu ya. That's why amanena kuti munthu kakhala suspect uzidikira kuti court ligamule ndi azinoti ndi olakwa. Chifukwa munthu wina sangagamule ngati iwe ndi osalakwa ndi court local limene magamule ndi osalakwa. Ndiye kutengedwa ku court sizikhudzana ndi yendetsa chipani. Chifukwa yendetsa chipani ndi responsibility yani ngati president kuti ndiyendetsa chipani. Nde bwanji simunadikire kuti koma ndibathana ndizi kenako nditangwanike ndi kuchititsa misonkhano yokupanthu? Problem ndina kuti nkhani kakhaya ndale mu court sita kozotenga 10 years 15 years ndiye chipani chisayende chifukwa chona kuti anditengera ku court. Mulandu wa muluzu unathaka 17 20 years. Milandu imene jasimata chifukwa choti vuto limene limavuta kuno ku Malawi ndilonena kuti amafuna kuti athokozedwe kuti agwira big fish. Chimene chinalakwika nchonena kuti amathamanga kumanga anthu asanapange investigate. Chifukwa chake mkaone kuti milandu yambiri amaluza ku court. Chifukwa choyamba chimene chimafunika is proper investigation kuti mukamakantenga Enock Chihana mukakhala kuti umboni wonse ma documents wonse muli nawo. Nde mukuti amafuna athokozedwe ati amenewo even anti-corruption tagwira big fish anti-corruption bureau basa wachule kuti atagwira big fish agwira ntchito yabwino. Akamagwira ntchito yabwino idzooneka kuti agwira ntchito yabwino amangada munthu amene ali corrupt. Ine ndikhoza kuuzani kuti mbava zenizeni zili kunjapo sauzipanga investigate sakuzimanga koma akungothamangira anthu onena kuti ndi osalakwa for political reasons. Mukuzidziwa mbava zimenezo? Iwo akuzidziwa. Ine sine I'm not a law enforcement officer. Akudziwa anthu ena analibe chilichonse koma pano anthu olemera ndamanazitenga kuti bwanji saupanga lifestyle audit kwa anthu ambiri amene tikudziwa 2 3 years 5 years ago analimbu lero ali magali moto amanga zinyumba zambiri mbiri ena limboma momwe mmeba ma ministers ena awapange check ngati munthu nalo wa minister ukuyendera sienta koma pano limagamoto ambiri mbiri wamanga zinyumba ndamaitenga kuti popeza salary ya minister is a public salary. Munali momwemo munali sotu advisor mukwadziwa ma minister ine sinala advisor sinakhalepo advisor mboma la chakwera sinagwirepo ntchito mboma la chakwera koma tinali mtonsa alliance yomwe inatha immediately after the appointment of cabinet immediately achakwera atawina boma. Mabweretsa nkhani ina mwina tisanapite kutsogolo kumeneku kwa za tonsa alliance timafuna tidziwe kuti pa misonkhano yanu imene mukuchititsa pakadali pano mukumakonda kuyankhula kuti ndikuzayima mu chisankho cha 2025 tatitambatsulireni mukumatanthauzanji pamenepa? Chipani chilichonse cholinga chake nolowa mboma simungapange chipani nkunena kuti tifuna kukhala mu coalition omwe alliance chipani chino. Zimene zimachitika timati ngozi pandale mukapita mu alliance koma chipani chilichonse chimakhala ndi manifesto yake number 1, number 2 cholinga chake chifukwa chana apanga chipanicho, number 3 nizomwe azachita kalowa mboma. Alliance for Democracy sinalowepo mboma panopa ni nthawi yomwe yakwana
kuti ifeyo tipange fight tilowe mboma, kuti manifesto yathu yomwe Malawi sanayigwirisepo ntchito, yomwe sinagwirepo ntchito mdziko muno igwire ntchito. Tinena kuti inuyo basi mwatuluka mu mgwirizano menewo, munatulukiratu basi. Ife tinali othandiza, zija ndimanena kuti khala ngati woyitanira minibus kuti minibus idzadze. Muzisiyanitsa pakati pa alliance ya zipani ndi coalition government. Imene jenali electoral alliance. Akati electoral alliance zipani zapangana pa chisankho. Ndi chisankho chikatha, zipani zimene kenso zikhale pansi nopanga coalition government. Yomwe ife sinakhale pansi kupanga coalition government. As a result, president anagwisa ntchito prerogative yake to appoint a cabinet. Ndi anapanga appoint a cabinet, which means technically ifeyo the day achakwelana to sa cabinet and AFORD was not included, that's the day AFORD was kicked out of the alliance. Nthawi imene mumalowa mu alliance imeneyi panalibe mgwirizano kuti tikulowa mu alliance, mgwirizano wathu ndotere, tiyenda motere ngati zipani zimene zili mu mgwirizano. Mudziwa kuti mgwirizano wathu unali kuti tichotse DPP mboma, ndi tinaichotsa and zonse zinatchera bomba. Tena kuti munagochitapo ndithu atsogoleri amene munalowa amene kungochitapo basi kuti bora tikuchita alliance, koma munalibe tsogolo, munalibe njira yokhazikika kuti tikuchita alliance, koma tikuchitira chifukwa chani, tizatani tikazalowa mboma. China chomwe mzidziwa nchonena kuti constitution yathu sipanga protect zomwe mogwizana kwa alliance, chifukwa constitution sipanga recognize ma political alliances. Ndi chifukwa chake anthu akalowa mboma zomwe mnapangana amakhalibe nazo ntchito, iwo they follow the constitution, kuti constitution mphamvu ya president imati bwanji. Ndi zimene zonse zimene amagwirisa ntchito akalowa mboma and zimachitika. Ndiye mkakhala gentleman's agreement uko, it's up to amene mboma ukhala ndi conscious kuti napangana izi tipangezi. Koma iye akaganiza kuti ndigwire ntchito mmene constitution yanga olo mphamvu zanga zilili, akhozosankha aliyese ukulowa naye mboma. So pano zija munapita ku institute ndi ukasayinira zinali zichani zimene zija Malawi imene ndi amati electoral alliance manager. Pangana zipani kuti pachisankho tiyende limodzi, tikawina boma tidzakhala pansi. Ndiye imene amati gentleman's agreement, knowing kuti tupangana trust kuti zimene tipange pano tikatenga boma tizazigwiritsa ntchito. Mutangolowa kumene mboma tinakuonani munabebetsa kumangochi kukakumana zipanizo atsogolera zipani zonse zimene zili mgwirizano. Misonkhano imene ija imene munkachita ija inali yachani? Wani a president ungotipanga brief mmene boma likuyendera, zomwe zochitika, maplana amene alipo, basi zimene timakambira. Ndesi mmapereka maganizo anu kuti koma mmene zililimu kuti Amalawi tiyendetse bwino zinthu kapena tikwaniritse zija timauza anthu ku misonkhano yokopa anthu tichite motere. Simmapereka maganizo anu, mangomvesera. Kozopereka koma mdziwe kuti the presidium ya Tonsa Alliance is not constitutional. Yomwe ili constitutional mpanga ma policies za boma ndi cabinet. So ife tikozokambirana china chilichonse mmene tione direction koma zikapita ku cabinet ndiye makani final say. Ndiye ife simapanga attend cabinet. We were not members of the cabinet. So zimene cabinet yagwirizana basi is final, palibe so chimene fitting. Koma maganizo anu mmapereka ndithu. Amapereka. Tufuna mutitsimikizire pamenepo kuti maganizo anu mmapereka ndithu. Kwambiri tapereka maganizo osiyana-siyana. Koma nthawi zambiri iwo maganizo topereka zinthu za nzeru pene panza kwa maganizo kuti zimene opereka zosafunikira. You have no control over that. Munayamba ndi moto kumayambiriro kuja timakuonani. Mwina mukuona ngati zimene zavuta ndi ziti pa ulendo umene munayamba mu 2020 mutachosa chipani cha DPP? Choyamba nchonena kuti mmadziwa kuti upresident ulibe college, ngakhale minister ulibe college, ulibe training. Koma aliyese paika amakhandi vision yake kuti titalowa mboma tikozokoza izi ndizi. Ndiye maganizo akalowa mmene muja mmazakhala chipwirikiti. Nchifukwa chake mmazoona kuti boma lilibe direction. Ndiye ine ndikozokhala ndi maganizo anga, Right Honorable Saulos Chilima maganizo awo, My Joyce Banda High Excellency maganizo awo, Kumboka Chali maganizo awo, Kamuzu Chiwamba maganizo awo. Koma ukafika mmene muja amatopanga prevail maganizo anthu ena. So zomwe zapanga prevails becomes government policy. You had made a lot of promises to Malawians
in 2020 mumayenda nawo paliponse onabo ngati mtsogoleri wa chipani cha AFORD amene anali mu mgwirizano nthawi imeneyoyo, ndipo nanunso mmakamba nawo malonjezo osiyanasiyana amene mumalonjeza nthawi imeneyo kwa Malawi. Were those promises achievable kapena they were just promises to woo votes from Malawians? You know, to promise something else, ukapanga fulfill and implement zimene jamapanga nazija is something else. It takes a lot of planning kuti zimene zitake, komanso a lot of kuti mugwirizane bwinobwino. Mmene mnagwirizana kumbuyoko ndingati kumbuyoko mnagwirizana koma pokalowa mboma aliwana anthu ena umene maganizo aja sana ali nawo, komanso vision ija iwo they were not part of the vision. Basi zinthu zimathoso konekera. No, my question is, were those promises achievable? Yes, they can be achieved. 1 million jobs. Yes, it's easy. In our economy. Yes, that can happen. Chifukwa muzidza kuti kuli ma sectors ambiri amene chifukwa kati jobs anthu amaganiza kuti niyo kalemba ku office. No. Ku construction zikozotuluka, ku agriculture zikozotuluka, ku mining zikozotuluka. Koma putting a figure kuti it has to be 1 million. Koma in what I can say, jobs can be created. And Malawi can be taken where it is, ukhala a middle income country. Mukagamba zogula thumba nthawi imene ija nanunso limodzi kuti Malawi azagula thumba la fertilizer 4,900 kwacha, if not 4,500 kwacha. That was also possible. Kumateka ku Malawi it's not possible. Kugula 4,000 kwacha. Inenkozonena panopa, read my lips, that is not possible. For what you have to know, government will be factory fertilizer. Even it akati in factory fertilizer, koma the raw materials amene magula kunja bring into the country. So you knew kuti military boards are ma fluctuation under amayano. It can be devalued bwino easily. There is no way you can put a fix. Chimene mzinena kuti mukagula fertilizer at a reasonable price. Tikaonetsetsa kuti fertilizer anthu musagule odola. So munkadziwa zimene zija nthawi ya campaign zizi nzabo. Amene amatsogola yankadziwa. Sinzo kuti kayankadziwa kasankadziwa koma ineyo I'm into fertilizer business over 20 years. Not selling per shop here, but international. I understand logistics, fertilizer, procurement, even mining, phosphate rock. I know what happens and where. Where do you get phosphate rock? Where do you get other materials to mix to make fertilizer? That I know very well. I've been doing this for the past 20 years. And I know that you can't put a price. Pakalipa no 4,000 kwacha ndizingati ni devaluation. Kopeza kuti 1,000. Where do you get it to la 1,000 kwacha? La fertilizer. It's a joke. Free water connection, free electricity connection. Zimene zija ndizotheka kuno ku Malawi? Atapanga plan bwino zikoza kuteka. It means you wadziwa budget yawo akamapanga budget where they get the money to subsidize that free connection. Simunkalankhula nawo zimene zija chifukwa mukungoti atapanga amalankhulawo ino simunkalankhula nawo. Ndifuna kuuzani kuti cabinet nimene amaphika. No, tunena nthawi ya campaign ija. Zimene zijamkhozolankhula zinena kale. Campaign kuti chili chose. For example, an example. In the president wa AFORD. Nikambolankhula ma promises ineyo nidziwa kuti ineyo I've got my cabinet imene tagwirizana. And we go into government, we go tonse limos. Nkunena how do we achieve this? How do we achieve this? How do we achieve this? Koma mutati muione imene generally tonse alliance. Tonse alliance MCP, UTM, AFORD, PP, Freedom Party. Mundiuze kuti composition ya cabinet ine ndilimu munalibe. Freedom Party limu munalibe. Moti chambire no AFORD aliyese sanakhalepo mu cabinet. Sanakhalepo mu cabinet. Chifukwa kana cabinet ineso pano nkanapa some ideas mmene timaphikamo. Easy kuti ziteke ku fertilizer. Nkanawo za experience yanga. Easy menda chonje. Koma ndikozonena kumbali. Koma ngati cabinet akambira mfe mulibe. There's nothing you can do. Kunali nkhani yokamba za ngongole, kupereka ngongole kwa Malawi, nkhani ya mega farms. Was that also just a political rhetoric? No, zimene zijanzoteka. Koma mega farms is approach meto upanga. You know akati mega farm, it means it's a massive and the injection ya capital is huge. Farmimos. For example, ikozo ka farm choka liongo kafika kumponera farm ya muntu mmodzi or farm za anthu awiri. Pamene paja there's a lot of investment.
and you need investors amene ali ndi ndalama to go into mega farms. Number one. Number two, mega farms cannot be controlled by government. It has to be private sector. Yomwe pange inject investment muzimenezo zimatha kuteka, and it's possible because of South Africa mkatenga maboas aja mukhala nawo mwapasa ma incentives osiyana mmene chitanza tu ku Zambia mukabwera zapanga invest ku Malawi tikupasa nizisi tax break ikhala iyi mpanga export so much zinazimutigulisa kuboma. It means off take agreements mbwembwe pamene pacha zimateka mega farms. Maloni simungampeze munthu akungoyenda pa street achimwene popeza mnali kuchipani bweranza tengeni noni mambe business. No. Anthu otenga maloni azioneka kuti munthu ali ndi proper plans mena akachita business and apanga business bwino. Koma samakhale kuti isana appeasement kwanza athu amene anatithandiza campaign then tapase maloni. Ayi ine Enock Chihana lero nipa saloni ngati nibe plan ndama zime ndidya, and that's what has been happening. Koma they have to be proper arrangement yonena kuti watapa samaloni ndi awa pazifuka izi kule amavenda ambirimbiri mmisikamo amene well established akama business for 20-30 years makhana pansi vuto nanu ndi chani. I need an injection. Mukapasa injection pamfunika soka training komanso monitoring mavuto amene mupeza ndi chani awa ndi awa. That way mukaonaso kuti nzikhala bwino. The other thing, if etata wamboma, we'll turn that into a bank. Mwati mwe ndi chikhulupiriro kuti muzalo wamboma. Why not? Ndisanapite kumene koko, Malawians now akudandaula Amalawi ena kunjaku komanso akulira kuti zinthu pano mdziko lino zaipa kusiyana ndi zaka 4 zaka zitatu zapitazo. Inu mukugwirizana nawo Amalawi? Kwambiri chifukwa chonena kuti ineso I can feel the pinch. Ukama trafuel ngale moto you can feel the pinch. Ukatenga 200,000 nkupita na kuchipiko plus. Kale tumadzaza basket pano mangonyamula jumbo. It means the pinch tikuimva starting from there kama force. Ngati ineyo ndikumva chonchi nanga munthu wakumudzi. Ndesi nkhani yoti munthu ngachitona kuti ayi mwakuti ayi aliyesa yakumva zikupweteka. Zinthu zaipa mdziko muno. Yes, unless nimafuna mutsindike mauwa kuti zinthu zaipa mdziko muno. 100%. Kusiyana ndi kale. 100%. Mukuona kuti zinthu zafika poipa chonchi mdziko muno chifukwa chani vuto ndipati? Ma policies aboma komanso implementation komanso kulima factors ena amene amapangisa global economy imene kuendera koma pamafunika inso ngati dziko mukhale ni ma factors ona kuti kodi fuel atakwera ife kuno Malawi how can we handle it? Fertilizer atakwera pa international market how do we handle it? Raw materials osiyana atakwera ife ku Malawi how do we handle it? So you have those factors. Ifeja nkhani zimenezo amakambirana cabinet. Akambirana cabinet amapatsa ma technocrats tati wonikirana apa titapanga chonchi mutithandiza bwanji. Ndaja akakupatsani the final solution imakhandi cabinet. Then imauza kuti this is our direction. Kukumaya nkhulidwa nkhani kuti COVID-19 nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia. Do you think kuti COVID-19 ndi nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia ndi meneso yatifikitsa pano zinthu mmene zilili mdziko lino? Zimene zinkozoika 60-40%. 40% is true kunali COVID-19 and the economy napanga slow down. There was no economic activity. That is true. Do you think someone is responsible? No. For where we are now? The buck stops on the president and cabinet. They have taken responsibility. So nimafuna munene muchichewa pamene wachititsa ndani kuti zinthu zifike pochita kufika mmene zafikira kuno ku Malawi. Chilichonse ndi boma. Why am I saying that? Nyumba ana akagona ndi njala amapanga point bambo. Iwe sungane lisine komanda amayi iya. Iweyo ngati ndiwe leader wa dziko ndi nduna zako mmayenekera kuti mutenge umwini wa mavuto. Nkuvomera mavuto ndife tiasofa chonchi. Mwabwera pano timakamba mukunena zokuti mufuna kuzayimira 2025 ngati mtsogoleri wa dziko lino. Do you think kapena do you believe as AFORD kuti ndizotheka mdziko la Malawi lino anthu kulola AFORD ndi kukhala patsogolo kuyendesa dziko lino? Choyamba nchoti ndikuuzeni nchonena kuti if AFORD kanakhala kuti sizalamulapo dziko chipani kanathetsa.
koma timadziwa kuti ndi chipani tsiku lina chizayendetsa boma. Tili maplan athu nga chipani zikhoza kutheka ndipo ni zotheka 2025 omwe ife utenga boma. It depends mene mupangira plan nga chipani zotheka. Malawi muno takhani ma president 6 osewa achokera kumwamba ngati na anthu omwe timaona ena sitimaganzaso zakha president ni ma president lero ndana anadzo kuti Peter Mutharika akhala president kuliba amadziwa ndana amadziwa kuti Joseph Panda akhala president kulibe MCP akhala opposition 25 years suyi chakwera president. So ife sizingatheke chifukwa iwo aja ndife tasiyana cha iwo aja ndife tusiyana cha chifukwa tonse tinabadwa kwa amayi ndi bambo tonse nchochokera muno Malawi tonse tinapita ku school tonse takhala mundale chifukwa kundale ndi umwe chokera ma president sachokera ku cheche amachokera kundale. And you have to have a political party to run. And chipani chathu takhala chipani for 30 years and ndi experience mmene tingaendetsere zinthu ineso on my own zitati zatheka ku convention and ndisanga on my own. I know kuti I can run this country. 1 exposure ilipo, 2 school ilipo, 3 ndikudziwa governance mmene maendera. I can compare with other countries. I've got friends who are running governments now. Even in touching I've got more experience than them. So let's come to exposure. Yes. You are saying that you are exposed. Yes. Anthu Malawi kuna makhulupirira zokuti tikakamba za AFORD ndikumpoto kokhapo ndi apo pakatipa sikwenikweni nanji kumwera sikwenikweni. Inu zikulimbitsani mtima bwanji kuti you have exposure kuti kuchoka kumwera mpaka na kumpoto anthu akhoza kukukhulupirirani kukuvoterani? Awani ndine Malawi ine sinoona za chigawo na anthu amene amaganiza pang'ono thinking yawo amene when it comes to politics Malawi amaigawa nzigawo. Chisankho is about numbers. It's about numbers, yes. Do you have numbers? Why not? We have. Because this time you can't register a political party if you don't have Antu Kunsanji. To register a political party, you can't license a political party certificate. 100 people every district. If it not yambo kwanitsa 100 pagalikoma. Number 1. Number 2, now we have got structures everywhere. We have got regional structures everywhere. Nditikanigira chomwe chingatirese ndi chani? Number 1. Number 2, ndonena kuti ine siniona zigawo chifukwa chona kuti ine 1 bambanga nakuno kumpoto mayanga ndapa Central Region ndindazi balanga kusalima anko wanga makanjira kuti kumakanjira ndine siniona zigawo ya ine nimaona Malawi kuyambira ku Malata ukafika ku Misuku Mchinji Likoma as one. And I'm going to campaign everywhere, not ngati Ntumbuka ngati Nchewa but ngati Malawi, because njala sikuona Nsena sikuona Ntumbuka sikuona Muyao sikuona Mkonde ikuona every Malawian. Ndiye Malawians pakali pana saone ntundu nchifake tukuvutika chifukwa tumene titenge watu amene ndi mbale wanga. At the end you want to tell me tukukasiya kuli benja kwacha kwera anthu ali ndi njala, but it's where it comes from. Koma iwa jemena mavota maganzo tu wanu ndikuti azango landira chimanga every day siziteka kunachoka Muluzi kuli benja kuli njala everywhere kuli njala. Koma ndikufunika munthu amene akhale ndi vision to make sure kuti 1 we bring Malawi as one. Number 2, tikhale ndi a rescue plan yoti tipangirisa state this economy. Sizongocheza ya. And secondly, you seem to be very confident kuti 2025 ndithu mukutenga mukulamulira dziko lino la Malawi. Secondly, munakamba apo zokuti maphunziro ndithu sukulu munachita tango tifotokozerani zambiri. Oh yeah. Nthawi zambiri sukuti kwenikweni kuphunzira kwambiri muno Malawi timadole kuti munthu akhale professor, doctor iya. First, wisdom. Number 2, understanding ya zinthu. Number 3, you have to make sure that you consult people. I'm a graduate of political science, public policy, international relations from United States, Israel, and other colleges. I left Malawi when I was young, hopping from one university to the other. I'm a very good diplomat. I've studied international relations and diplomacy. I've studied that. I've studied governance. I've studied the presidency, only the presidency, for 3 years. And comparative. European presidents, African presidents, and American presidents. I've studied. Even if I sit here, I can advise Biden. Because I studied in America. I understand the American presidency. When an American president is on the podium, when he's speaking, when his lips is kwenda, ni madziwa chimena utandausa.
ndikaona kuti I will support Ukraine, I know the reason why, then tabwera ku international relations. Ndikaona support Israel, I will know the geopolitics ya Middle East. Why? Muli ndi mfundo zotani ngati chipani cha AFORD chimene mukukhulupirira kuti mfundo izi tikapititsa kwa Malawi atipasa vote? Choyamba ngati Malawi, choyamba akakha doctor kukabwera patient, first uone pali matenda. Kodi matenda anofunika aspirine, kodi ni meningitis, choyambira ndi chani? Muno Malawi choyambira ni food security. Each and every household ikhale ndi chakudya first and foremost. Chimene tizachipanga bwanji? Number 1, tipanga abolish AIP. Ite out AIP, tibwese new program. New program yathu izakhala bwanji? Number 1, tizachosa program ya AIP ndikuipanga transfer, ndikuipanga rebrand, izapita ku community development and social welfare. Anthu okalamba, ovutika, amene ali ndi ana, amene ndi amasiye, onse akanda ndi kumene kutenga fertilizer. And paka kama details zake kuti kodi akozopanga access bwanji. Koma ndeti zaika ma cooperatives sopano. Ma cooperatives ndio kuti inu ndine tizaika so ma category aziphunzisi amafuna kulima. Koma paka lipa anophunzisa ngagule bag 100,000 chifukwa salary yake ndiyo cheka. Civil servant ku Capital Hill sanga gule bag ya fertilizer. Amene just azakhandi scheme yawo. Anthuso amene ni malova kungokhala town Manyamata amphamvu amenaje azakhandi scheme yawo ya fertilizer. Imene ndizaika ma cooperatives, and Ministry of Agriculture tizaipanga divide. Ine zakhala special looking at those cooperatives with a deputy minister. Uyangana cooperative. Ine zanyangana agricultural services, ndiye mkamba za mega farm, uyangana big corporation ya mega farm with an overall minister pamwamba. Kuyangana zimene zichi. Ndiye ndikatero sopano is a matter of procuring fertilizer. How should Malawians believe what you're saying right now? Popeza kuti munali mugulu la atsogoleri amene 2020 mayankhulanso zinthu zake sikuti zosiyana kwambiri, zikufanana ndi zomwe zije zimene mayankhula 2020. How should Malawians believe you, Honorable? Because I've never been an implementer. Kulankhula ni implementing things zosiyana. They should try me. They should try me, they will see what I will do it. I've advised other presidents, I can't mention in other countries, it's happening. And it's doable, it's happening. It's a matter of planning. Procurement ya fertilizer, mazoti fertilizer zimapanga procure this money. Koma kuno kumalawi mwapezapo in advert uti government money is procuring fertilizer. Timapanga procure this time. Negotiations with the factories, amapanga fertilizers this time. Mauzo timfuna fertilizer because this time the price of fertilizer even factory yatsika. This is a time to procure fertilizer. Ine as president, that's what I would do. China ndijani chimene Malawi angakhulupirire mwina zina Malawi akozaona kuti kukangati mawu ake ndomwe acha amene timamva. Job creation. 60% ya population yatu plus or minus ndanyamata. 80% ya food consumption in this country ndanyamata. Koma production ya Nyamata is 20%. So if we make sure when we are talking of national youth service, we have to make sure we are targeting Nyamata. So we create, when we say national youth service, we create national youth service. 1, tizafuna mwana akafika form 2, 1 month apite ku training. Patriotism, to understand dziko lake. Akafika form 4, ndikuti kalia mutu mwakudzota zapanga chani. I was Minister of Youth and Sports. I created some of these things which is zachitike chonchi. Koma vuto la kunonana kuti anthu akatenga boma. Zonse za boma lina licha. Amafuna utaya kuyamba zawo. So ku Malawi every 5 years timamba program in. What you do, for example, ineyo pa 17 August 2025 ndatenga boma. Pa 2025 kaya pa 30 andilumbiritsa. You seem confident. Andilumbiritsa. Za 2025 kuti muzalo wa mboma. Zili ngati nchali chale sama kapemphera amazoti akalowa kumamba. Ine ngakhale president wachipani mmene sinzatenga boma ndeni upanga chani. 2025 pa 16 ka September kaya ndiliti boma tatenga. Ungo nyamula chimene chandamaliza. I'll bring experts. Kuchokera kuti? Mosiyana.
even some titengako kumaiko who are very successful. Tibwere pankhani ukutipitiriza kwinako. Pankhani mukunena zokuti chipani chilichonse pakatha 5 years imafuna chibwere ndi zake zatsopano. Pompano tinakuonani pa msonkhano mene munachititsa kumpoto mumatsutsana ndizi zimene bungwe la National Planning Commission likuchita kuti chipani china chilichonse manifesto yawo aziyambaka yapita nayo kumene kwazikayunika ngati ikugwirizana ndi masomphenya achitukuko cha dziko lino. Inu munakana zimenezi kuti ife zimenezi tikuzona ngati nzosayenera. Tatifotokozereni chifukwa chani munatenda. Choyamba masomphenya andani? Mwini wake masomphenya, chifukwa masomphenya ndi mwini wake. Iwo masomphenya nanda. Chifukwa agenda 2063 anaipanga kwa Addis Ababa uko. You want to tell me kuti I cannot disagree with them as far as development is concerned? I disagree with them. Why should I follow them? Why should we AFORD be a political party on its own? UDF a political party on its own? DPP ndentikalema manifesto ofana. Ndi the best thing okachipani chimodzi manifesto amodzi. Tizilimbirana chani. Chifukwa nkhani sulimbirana State House. Ngakhale president ina. Nkhani is an alternative to thinking ya Malawi Congress Party, to planning ya Malawi Congress Party. An alternative to thinking ya DPP. Ndiye AFORD tuti ife we an alternative chifukwa we are bringing new ideas making kanza kuti Malawi tizaichotsa pamene lilipa ukhala one of the middle income countries. Ndiye munthu wina akakhale ku National Planning Commission amene mabosses ake ndamene ali mboma ili. Then ineyo nikatenge manifesto yanga ngati president nukadikira pa reception apatse then akachonge. One is unconstitutional. You don't regulate political parties because my ideologies are political parties stingafanane ndifosiyana completely ndifosiyana. In I can come to this I'm forming a communist party, I'm going to subsidize everything. Ulibanga nitsutsi oni tsutsa na Malawi pa ballot box. That's what politics is all about. Komatu munanena posa chidwa pompa kuti vuto kuno ku Malawi wina akachoka pa president wina akabwera amasiya zonse zimene wina amachita. Isi njira imodzi yoonetsetsa kuti pali continuation ya zitukuko. Yeah, but that should not be regulated. It's up to him with his wisdom. Kuona kuti apa kamuzibanda anachita zabwino tentipitirize, apa bingwa anachita zabwino tentipitirize, koma izi ndiye zinali mbwerera isi. Koma you don't regulate it. You don't regulate thinking ya ndale. The moment muike cap kuti ndale cannot go beyond this. Basi, I mean, you're doomed as a country. All Malawians cannot think the same. It's not possible. Mmakhala nyumba ndiana, you're thinking differently. Iwotenga mpando yangane huku, akazako kuti yako yangane huku. That shows kuti thinking yatu sio fanana. And if AFORD, we are against this kuti zingo kamba agenda 2063. Nda anadzo wako takafo. If it is banga agenda chakachamawa, agenda ya kuti. That's what we should be talking about. Maguti izi nusimugwiriza na nazo za agenda 2063. It's also unconstitutional. You don't regulate political parties. You don't. It's unconstitutional. And it can be challenged in court. Misonkhano yanu chinanso chimene mwakhala mugamba ndi nkhani yokhuzana ndi federalism. Nkhani imene anthu akumakamba kuti kwambiri ikumachokera kwa anthu akumpoto. Tinaona mbuyo omonabo akaluwa akhala kuikamba nkhani imene kwambiri parliament nanunso mwabwera mukuyikamba nkhani imene kwambiri specifically kwambiri anthu aka kumakhala ochokera ku north. Chifukwa chani? Anthu akumpoto akozokhandirizwa yolankhula zimenezo ngakhale nisimafuna mankhanga za zigawo koma akozokhandirizwa. Reason ndila kuti Mpoto is least developed. Ndiye amaganiza kuti with me maganizo anga also as well, because I'm also a northern. Ndiye kuti tenta apasa anthu mphamvu kuti development aziganiza okazi panga plan oka. Just imagine kuti to build a school kukaronga or kuchitipa planning iliyose zichoka ku Capitol Hill. In other countries, it's not like that. Kumpoto apatseni kodi budget yana apange submit budget ya budget yetu ndi ma priorities tifuna upanga ndi zakanike oka. Sasa pange Bremont. Ku Eastern region tapatsani zomwe afuna upanga develop. Komaso what you have to know ndio nena kuti ma region wandi osiyana. How can they develop fisheries kumangochi? Adzo oka. Tifuna tikhale chi factory choti zipanga export fish. Kumpoto the same thing Chikangawa yata. Amenawa panga decide kaduleni mitengo ku Chikangawa. Anthu aku region ina.
amene amapanga decide kodi madzi kulowa Shire mafloods akuti ati tikozopanga bwanji amapangira decide kulilongo. Ife tifuna kuti kukhale ma semi governments amene ntchito yawo ikhale upanga decide ma development yawo at a local level. National government should be responsible for supervision, number one. Number two, responsible for foreign affairs, for national defense. Ngati in other countries like South Africa, that's why mona kuti maiko amene ali ndi system yoti sili ngati atu they are developed. Chifukwa choti they have decentralized, they have devolved development. Ukafika pansi ndi anthu amapanga develop kama zoti ife tifuna school mmatenga anthu kwapasa school amene safuna school afuna chipatala. Chifukwa choti mwapangira decide ndiye that's the system yomwe ife tizakhale nayo. Ife kungotenga boma 3 months down the line tamba development to make sure kuti chitukuko chipite kwa anthu ena amaganiza kuti izi za federalism zizagawanisa dziko lino la Malawi. Inu simukhala ndi mantha kuti tsiku lina lake zimenezi zidatheka mdziko lino zitha kuzagawitsa dziko? Iyayi, ife tukamba chitukuko tisitenga anthu gawana. Chifukwa simunganene kuti kumpoto kuna anthu osakhala kuno nda kumpoto. Hayi, kuna anthu akumwera kuna anthu a Central Region. Ine ndimakhala kulilongo. Kumuzothu kulilongo ngati. Hayi. Which means when I'm sitting in Lilongwe, I'll be paying taxes to the provincial government that is in Lilongwe. So sizogawa anthu izinya. Ku Blantyre, kula Tumbuka, kulindani, kula Sena, kunoso, kula Chewa, kula Yao, kula Sena, onse ali kunoko. So sizogawa. Ikundu kugawa na chitukuko, kugawa na makobili. So that ni makobili asakhalu capital hills. Kama chiko umene kuja, nifaya kumakama kashigeti. Kuma unkapa sapasando. At the end of the year, physical year, azipita ku parliament ukapanga report tachita izi mnatipasa izi zapelewera izi muona kuti development sopano ipufalikira dziko lonse. Mukamba mfundo zambiri zokuti Malawi akamaona kunjaku nkomati yes munthu akukamba apa munakambapo nkhani ina kuti mutonse mu zinthu zina mwina chifukwa chokuti inu simuli pa chiwongolero simukuyendetsa nawo mbuyo munakhalapo nduna ya zamasewero munafotokozaso nthawi ya Joyce Banda. How do you differentiate boma la nthawi imene ija ndi pano imene zikuyendera? Mutati mudziwe nchona kuti boma lililonse the first 2 years. The first budget kawiri imakhala anthu ena. The second budget ndiye makondokhala anu tumwamba maplan. Ife tango kama 2 years. First budget naitenga kwa Bingwa Muthalika. Nkuipitiriza. Tizikutomana meza Bingwa Muthalika. Tutawa second budget utizikaipanga implement anacho samboma. And it's very difficult kuti muntu mpange compare ni mwana wabadwa wamwalira ali 3 months ni muntu wakula kuti kodi mtapanga compare anthu ampanga compare bwanji. You can't compare boma la Joyce Banda ni boma lilonse mwenda at 5 years or 10 years. Chifukwa we didn't have time. Koma we tried. Moti mfundo zonsezi mukukamba pano zimunakanika nthawi imene chifukwa cha nthawi. Amalawi akumvetsetseni kuti nthawi inali yochepa. Nthawi inali yochepa. Koma mudziwe kuti tinatenga boma lija mafuta mulibe mdziko muno. We managed to stabilize mafuta nkubweramo nthawi imeneji aliyesa akumbukira kuti panali macues mene Bingwa amamwalira. We managed. 2 munali njala. We managed to bring maize in each and every ADMAC depot in this country. We managed. Number 3, inengati Minister of Youth and Sports anyamata kundiyang'ana anda kundimva napanga manage upereka equipment yoti anyamata should be trained in my skills kumambe my business the whole country napanga zimenezo. So 2 years pasaizi yatu nintamenti nayo tinaisetsa komakale pasa 5 years ndiso ono khandu could have been judging us. Koma mu 2 years kunali katangale opya Cashgate inali nthawi yanu 2 years yoka ndrama zankhani kuboma zinabedwa kupasani 5 years Malawi sana katha. Iyayi pamene pachisono zimene zinambira kumbuyo tu ife tinangopitiriza kwazipeza kuti zili nkati kale. That's why mtadi mundifusi minister amene anamangidwapo wife wa Cashgate ndinda. So zinangozipeza kuti mbava zambakale kuba. If otherwise I could have been in prison. Mkanata pako. Koma ife sizimatikudza. Ife timakhala pa mipando osadzoti kunja kuku anthu ali busy. Chifukwa umadabo tu ukhala mu office ukasuzumira uona civil servant amene salary yake ni 150,000 aubwera ni very expensive Mercedes Benz kuti akampena amalima. Osadzowa kuti kuli ntchito ndiyo Cashgate manager. Ife ntchito yathu kunali kungoulula. Basi. Kuchitika izi. Munali ku nyumba ya malamulo munakhalapo ndithu
phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumpi Central ngati ndisakulakwitsa. Zimene zikuchitika pakadali pano ku nyumba ya malamulo mukhoza kulankhulapo zotani zokhuzana ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa mu nyumbayi? Number 1 nchonena kuti democracy yathu trial and error. 1, a leader of opposition amafunika asankhidwe ndi opposition chifukwa si leader wa ino ya boma ya. Komanso definition ya leader of the house si mune mafunikira. Chifamino chisanga kaso leader of the house is leader of government business. In other countries I'm a prime minister, like Zambian vice president. So sizingateke kuti pa leader of opposition wina ka leader of the house leader of opposition definition yake ndio kuti he is the one who is leading the opposition, an alternative government. In other countries kuma kaso shadow cabinet yonena kuti it reflects, it mirrors. And that's why if you know home affairs unchito yake is to look at my problems aliko home affairs. Natural resources uyiso chimozomos. Foreign affairs uyusa akazuka parliament. He has to say kuti ifeyo tikatenga boma our foreign policy sizakhala iya. Izakhala SADC tizaigwira chonchi, AU tizaigwira chonchi, COMESA tizaigwira chonchi, UN tizaigwira chonchi, European Union tizaigwira chonchi. Amene ujende nchito yake to look at the foreign policy, how your foreign policy is akalira. But our foreign policy will make sure that it's tailored exactly with our national interest. Now you define yourself. Kodi national interest if Malawi nditi 1, 2, 3 ndikoti sono uli kuno opposition. Chimodzimodzi menzi makalira. Ndeno ndimafuna pamenepo kuti inu mukutipo chani pa zimene zikuchitika kuti DPP ikubweretsa wawo ukuso nawo anankhumwa akuti tachosa muchipani tufuna tibweretse munthu wina koma parliament kuti yayi pali chiletso tiyambe tayimitsa kaye. Inu mukuti chani zimene zikuchitikazi? China chomwe muzidziwa nchonena kuti tikati checks and balance ndionena kuti executive isapange interfere ku parliamentary affairs and parliament isapange interfere ku judiciary isapange so interfere. You check each other. But number 2, the mistake imene na kwe kuno kumalawi is my framers a constitution. Ifana bwesa mixed government. In actual sense, ineniko kuzani in common sense niona kuti sizingateke kuti you are calling checks and balance. Koma weko kale MP uli ku legislature ndo panga malamulo. Weko kakale mu executive ndo cabinet minister. Kuti zinthu ziyende bwino Malawi pafunika kuti ali minister asakreso MP. Ona muyankha mwandale. Yes. Ine ndofuna muyankhe direct kuti pa zimene zikuchitikazi inu mukonapo bwanji. You have talked about interfering. In this case, who is interfering what? Apa poneka kuti both kuli interference, judiciary interfering uku, parliament is interfering uku, ndo checks and balances yasokonekera. That's why nukuti ngani ku many problem ya tutiri kuti ma framers atu anaipanga confuse constitution. Akanaika clear demarcation. Kuti lero ka minister sukhala so MP. Kuti munazona hapo confusion. So in your view, you think judiciary was wrong to put that injunction? Yeah, judiciary nangotenga malamulo amene which are confused. That's what I'm talking about. Kuti constitution yathu tufunika tikonze. Zimene zimachitika aso ndikuuzeni kuti munthu amakhala minister, komasa amakhala minister of local government. Ndikuti ma assemblies osali pansi pake. Yekha nukhala minister. Mazoso yekha amakakhala ku assembly kumwe makansala zakumana. How do you attend work a member of parliament lero mawa ukakhala makansala ukuwavota? What is that? Confusion. Hold one position. You are a minister zizichoka ukukupeza kumwamba. You are a member of parliament nchito yako legislation and oversight. End of the story. Koma your legislature oversight weka minister. Mufuna mutuze kuti alipo wina wake amene akufuna kuchita ntchito yake mbali zonse. Nuzu kuchitika. Ma ministers wonse. No, we are talking about parliament now. About the leader of opposition. Yes. Wina sirufuna tipiteko koma we are talking about the leader of opposition now. Ndemo ugamba za interference kuti munthu sungagwire ntchito ukuboma ukuso uku. Do you think kuti there is someone who is working for government as well as opposition? No. I'm not saying working for government and opposition. Yeah. Koma I'm saying kuti chimene chimala kuika leader of opposition university amachokera ku opposition.
and opposition ene go vote to find their leader, which means that one, if you go into government, that one will be the president. Ms. Mandela. UK Westminster model, the one who is the leader of opposition in this side, can conservative, can labor, awakangochoka iwe ndio matenga prime minister. Imeenda choncho. Watu kuno chakwera was leader of opposition, si president ile. Ndikota makoze kila president. It's how it's supposed to work. And the government side should not interfere who should be leader of opposition. Aye. Zisama kuzenu akuza sokoma. Iwoza kama pita umene kuja, that is interference. Whether upangira kuseli wochani, that is interference. They should not do that. Awasiye kayasanka chitsiru, kayasanka mtu wanzeru, kayasanka mtu otani, it's up to them. This is same opposition cannot go to government nukasanka leader of the house or leader of government. Akumaka mbapo kuti mwina chipani cha MCP chikulowerera pankhani ya ku leader of opposition. Inu mukuzona bwa? I mean in speculation unless ali evidence. Koma ndikungonena bachunga mpake kuti a government asamalowera uko also salowerera uko. There is no way our opposition akhale pansi nkwaza president kuti leader of the house chimwendo munchotse. Mwikepo nkaka sizingateke. Ajama ngomva announcement ya speaker kuti government it has pleased his excellency kutapanga point wakuti leader of the house wakuti chief whip. Pomaliza pankhani imeneyi timalize mote munakamba apo zokuti zipani zotsutsa zimayeneleka zisankhe zivote. Tatifotokozereni zimayeneleka kuti zitani kuvota sinangati udzwa zoti pakwenika pakhale anthu aponye vote ndithu asankhe munthu kuti uyu ndamene ati chimene chimachitika according to the tradition komanso experience yanga ndiye kuti zipani makhandi caucus a day before parliament. Ndiye chipani chomwe chili ndi aphungu ambiri ndiye chimatenga leader of opposition. Ndiye chimene chama chipatsa mpata chikasankhe. Ndiye chikakasankha chimasankha leader of opposition, chimasankha chief whip ni deputy wake. Kusankha mukufuna kutanthauza kuti aphungu kwa chipani chimene chama kavota. Yes. Ndiyeso zipani zina zonso zimasankhaso leader wao. For example, muli zipani ka 3-4 parliament. Chipani chonse nacho chisankha leader wao, chisankha chief whip wao. Chisankha leader wao kuti together koma onse aja amene amakapanga respond oyambilira amakhala leader of opposition. Ena amabwera mbuyo. It's how it's supposed to work. So it means in parliament muje you are checking each other. Koma wakamapanga interfere ndikuti then mulibe opposition in parliament. Mabishop atulutsa kalata yawo. Mundu wake akuti the sad story of Malawi. Inu mukugwirizana ndi mfundo zimene mabishop akamba mu kalata yawo. Choyamba sinayiwerenge ndangoyiona mu social media. Ndi mpovuto nipange comment each and every sentence imene alimbedwa mmene momo pokapoka ntaiwerenga komanso pokapoka mtanduza kuti patuluka fundo yakuti kodi mugwizana nayo kapena yayi. Pali nkhani imene mabishop abweretsa kuti zikuoneka kuti Amalawi pakadali pano akuvutika ali mu mphawi wa zaoneni. Munayikhuzapo nkhani imene amene timayamba program yathu kusiyana ndikale kuti atsogoleri amene Amalawi amadalira kuti mwina akhoza unyamula dziko ili kulitengera ku Kenani. Pano zikuoneka kuti dziko lalitengera ku Bagamoyo. Inu mukhulupirira zimenezi? Zoti Amalawi kuvutika ndizoona 100%. Sinkhaniso kuti aliyesa kudziwa kuti ku Malawi kulumphawi wazaoneni. And ife mamuti tipange develop Malawi tutsika pansi pene pazi zathu ma neighboring countries akutukuka. Zimenezo nzoona. Ku Bagamoyo mukukudziwa? Nimamvoti nkatauni kenaka ku Tanzania koma sinapiteko. Moti mutha kukhulupirira kutsimikiza izani na mabishop kuti tili ku Bagamoyo. Malawi yes zoona koma Bagamoyo sinapiteko ndiye singadziwa kuti kuli bwanji. Do you think there is a hope kuti dziko lino zinthu zikhoza kusintha nthawi ina yake? Zikhoza kusintha kwambiriso koma kuti zimafunika patience komanso kugwirizana komanso commitment komanso kukhala ndi government that is committed komanso ikhalanso ni masomphenya zimene funa kuchichita. Mkati mwanu simamva kaguilty kuti munali mmodzi mwa atsogoleri amene munkauza Malawi zinthu zina zimene zili zosatheka kuchitika mdziko lino? Kupepesa kwenekere kukhalepo. Munga ngati nikhoza kupepesa kwa Malawi ulipepani.
ndimafuna mpite direct osati kuti kupepesa ukhozo khalapo koma kwa inu mumaona kuti Malawi munalakwira. I feel bad and I feel kuti tinapanga betray. Chifukwa chonena kuti sometimes umatha kuwauza anthu kuti kukachitika chakuti ukafika kuja kona tizochitika ndi zina. Zimakhanga kuti munthu pachikwati ayo tikakwatirana nkakugula chitenje komaso uzikadya nyama tsiku ndi tsiku ukafika umene kujopeza kuti akuchotsa ntchito. Ndiye nkaza kufuza nyama ijali kuti sikuoneka. Chitenje chija sizikuoneka. Zimene zimachitika even in real life. So pano ukafika kumene kujaso ukapeza kuti zomwe maganizo sizimenezo. One, nchonena kuti experience ya boma ndiyofunika. Kupepesa kwanu kwa Malawi onabo lero kukhoza kukhala kutani mafuna ndopaseni kamera iyo muigwiritse ntchito. Poyamba nchonena kuti nkana khatu president ndineyo nkanapepesa kuti Amalawi pepani ndinakulakwirani. Koma munali ndinayankhula kuti munali limodzi. Nthawi manager 2020 kuzungulira ndithu malonjezo seaja nanunso ndithu mmala katula. Ngakhale mwanena zokuti simuli pa chiongolero koma munalikonso nthawi manager kuwauza Malawi zimenezi. Ndiye ndimafuna nene zokuti role imene inu munachita yowauza Malawi easy mungala nkhule zotani kuwapepesa kwake kwa example. Iwe ndio mwana wamasiye ngati. Hayi. Ine nthawi nake ndili kumudzi nazoona apo mwana wamasiye akuntenga upita chigayo. Nkumuzo titiyo kagayitsire ujeni sima yokadya nawo. Komaso nyama okadya nayo. Mwana jo nkugayitsa nkuenda nawo nkunyamula ufa uja. Ukafika kunyumba kuja nkumuza basi zikomo tantwelani gwafa nkumpatsa enda bwino. Zimachitika. Ife sife nala namasiye tinanyamula nawo tukaphika aliyesadi. Koma tsiku la inauguration appointing cabinet ife sinalowe nawo to nyumba ndipo sitilowa nawo fitiri kunja tu like anybody else. Akati president is appointing cabinet timonera pa wireless pa Zodiak. So ngana kuti uli nawo ndio kudzinamiza tu. I can't sit here and say kuti I was part of that government. No. To be part of that government it means you are part and parcel. Nanunso muli mugulu la Malawi rotisidwa. Yes. You have to be part and parcel of decision making. Mutonse decision yanji imene napanga kuti munthu angane kuti decision napanga po decision or afford decision yanti napanga po. Ifitiri kunja. In your view as we are concluding this program. Yes. Who do you think can be the Moses kuti alinyamule dziko lino kumavuto amene mabishop adandaula mukalata yawo? That's why Zipani zina tilipo, we are the alternative. You know the beauty of democracy ndio nakuti awale pera tuluke mwena alwema isema basi. So you believe you can be the Moses? And izmendu nena zunzona kuti inufuna nupase an example. You can't alternate DPP MCP. Alingati muntu onena kuti anakotera nkazi olepera obereka mo mwana. Ndiye wina wabweraso aulepheraso ndiye mkatengeso aja kunja kuti tsono ndiye nkozobereka abereka muchani president ayo salepera pase ife aone tibereka mwana tipase that alternative because stingamola nkhola ku fence TSN in 2025 yomwe isikale yomwe 2025 ndimafuna fuso iroka ndopase an option yes or no. Do you believe you can be the Moses? Yes, why not? Yes. And read my lips, I'm saying yes. Pomaliza penipeni AFORD tiyembekezere kuti muchita mgwirizano ndi ndani pa chisankho chimene chikubwera cha 2025 kuti muwine udindo umeneyo? Nda Malawi. If alliance yathu is the people of Malawi chitipato nsanje amene ndetilowana mu alliance antayamba kale and people are flocking ku AFORD this time. For one, is to menyana. 2, we have got a vision. 3, sanati sepo Malawi. Number 4, ndi tinabwesa democracy pin code yafoni ili ndife. Nthawi yatha ndamona producer wayambakalekale uruso zoti nthawi yatha. Koma nkhani imene mwabweretsa imwina ndimafuna itibwesere mukuti simukumenyana. Situkumenyana. Inalipo nthawi ya AFORD. Sikale 2019 if not 2018 munkakokana munkapanga ma headline nthawi zonse kuti munkalimbana ndamwe ni fumbo. Convention mpaka na ma injunction zimene tikuziona pano ku DPP zinaliko nthawi nake ku AFORD. Mukhoza unena zota? It was exchange of ideas. Who takes over? That's all.
sinatengezi kwa njo miyala hai. And we are friends, we talk. That is the essence of democracy. When you define ideas, don't become physical. Zichezani. Anthu ena amati chipani cha AFORD chili ngati mmene zilili zipani zina cha DPP cha UDF kuti ndi chakubanja. Inu chinyamulireni utsogoleri chipani chimenechi mwakhala muli nacho nganganga kufikira pano. Chipani cha AFORD chi si chakubanja so. Banja liti. Andene chiyani tipo ngati. Chifukwa chipani chili millions wose ndi banja limose. Ngachira ndi ndani ali wose maudindo. President ndendeka Chihana. Moti convention mutovomereza mutaluza unake mkubwa. Why not? Simunda umene anensira bambwanga. Simunda ya. Why not? Nzachokapo. And ndaika kwanza in fact ineyo I'm pushing for a constitution review mu AFORD kuti tipeleke 10 limits ya president. Nuzipanga ndine. Titokoze kwambiri onabo kuti munatipa santhawi kuti titaucheza nanu mu program ene ya Zodiac exclusive. Ziko kwambiri. Umunso nimene tamalizira program yathu ya Zodiac exclusive ine ndilea Malekano. Program yathu ya lero timacheza ndi ya Honorable Enock Chihana amene ali mtsogoleri wa chipani cha AFORD. Pitizani kuona ma program otsatira. Ziko.